hope you're having a good day. So in the past two videos, we saw two LAQs of maxima and minima, and in video lo let's look at the third one. Basically in this we are going to solve the problem where a cylinder is inscribed in a sphere and then you have to find out the height. A problem chedam. So which is like a really important model. Baga jagattaga vinandi practice cheyali. Okay, so let's get into it. If the curved surface area of a right circular cylinder inscribed in a sphere of radius r is maximum, show that the height of the cylinder is √2r. Okay, so దీనికి మనం ఏం చేయాలి? So basically there is supposed to be a sphere. So sphere కి నేను ఇట్లా ఒక సర్కిల్ వేసుకుంటున్నా. Okay, so ఈ sphere లోపల there is a cylinder like this. Inscribed అంటే దాని లోపల మనం దూరుస్తున్నాం అన్నమాట. Okay, or draw చేస్తాం, however you want to term it, but probably దూర్చడం should be a right term here. We are trying to fit it into a sphere, and how to fit it? Exactly like the edges of the cylinder are touching the edges of the sphere. Exact the fit చేస్తున్నాం. Okay, now how do we fit it inside the sphere such that దీని ఏరియా maximum ఉండాలి? ఏమంటున్నాడు? The area, the curved surface area of right circular cylinder is maximum. Okay, so let's say suppose f of x ne manam area అని అనుకుంటున్నాం అనుకో. ఓకే, ఇది maximum ఉండాలన్నమాట ఈ ఫంక్షన్ for our given, because this chapter is obviously about maxima and minima. కాబట్టి ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఉండాలి, f of x అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉండాలి, ఆ ఫంక్షన్ మాక్సిమం గా అవ్వాలి. ఎప్పుడవుతుంది? f dash x equal to 0 చేస్తాము, at that particular x value ఈ ఫంక్షన్ మాక్సిమం అవుతుంది తెలిసే. సో బేసికలీ we are going to do this. We are going to write an ఏరియాకి ఒక f of x రాసుకొని దానికి f dash x 0 చేసుకొని you will find out the value of x అన్నమాట, at which it is 0, and that is what is our height basically. ఇక్కడ x అనేది unknown quantity అనేది మన height. Okay, so instead of x we are going to get h. Okay, let's see how that's happening. All right. So first things first, మనం given data ని రాసుకుందాం. So as I told you, exact గా ఫిట్ చేసామంటే ఇక్కడ center, and this is the center for both the cylinder as well as the sphere. Okay, ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటున్నా. So let's say this is A and this point here is B అనుకుందాం. Okay, and B is like also touching the sphere. Okay na? So let's say we are joining OA, AB and OB. ఇందులో మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఏంటి నాన్న? OB ఇచ్చాడు కదా. He said the sphere of radius small r. So OB is given as small r. OB value is small r. Okay, we don't know the height of the cylinder. That is what we have to find out kada. So since the center అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ చేస్తుంది కదా నాన్న, మన సిలిండర్ సెంటర్ హైట్ ని డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ బిట్ OA అనే బిట్ h/2 ఉండాలన్నమాట. Okay, I am writing that OA should be h/2. Now do we know, and what is AB nana? AB is the radius of our cylinder which is unknown. So AB ఎంత అనేది మనకు తెలియదు. Alright, so మనకి AB ఏంటి అనేది తెలియదు, which is basically the radius of our cylinder కదా. If we want to get the area of our cylinder nana, CSA of cylinder formula ఏంటి? 2 pi into radius into height. Radius అంటే radius of cylinder, height అంటే height of cylinder. Correct? Radius here is what? 2 pi into r here. RC is basically our AB, and height of cylinder is basically h kada. ఇది మన ఏరియా అవునా? Now in which we do not know what is AB కదా. ఈ ఫార్ములాలో మనకి AB ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలో తెలియదు. సో for that let us first take this triangle. What is a triangle? OAB, in which I know OB is R, because in question they have given you have to find out h in terms of r kabatti OB is R, OA is h/2, and so obviously Pythagoras theorem tho AB etla find out cheyochu?
AB can be equal to, AB square is equal to OB square minus OA square kada. So AB square is equal to enti OB square anta R square minus OA square anta H square by 4 kada. Now obviously from here AB ante you will take the root of it, root over R square minus H square by 4. Idi mana AB value antena. So let us do, I think you can simplify further, we can take the LCM. So this will become 4R square minus H square by 4 kada. So obviously 4 will come out of the root, that will become by 2, and this is root over 4R square minus H square is the value of AB, or also it is basically the radius of our cylinder. Now what are they asking? As we looked at this equation, they are asking that the surface area, the curved surface area of the cylinder should be maximum. So మనం అదే చేద్దాం. CSA of the cylinder కి ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం. CSA of the cylinder ఎంత? 2 into pi into radius of the cylinder into height. Okay, so 2 into pi into radius of cylinder కనుక్కున్నాం కదా ఇక్కడ. Let us replace that, root over 4R square minus H square by 2. I'm sorry, ఇక్కడ just కొంచెం root ఉంది. So root over, this is whole by 2 into H. So 2 will get cancelled, and this is nothing but the CSA or the area. Pi H into root over 4R square minus H square. So what do you see? This is a function in terms of our variable nt height H. Okay, R is fixed, pi is fixed, ante ikkada variable entinanna H. Okay, so we can also write this as f of H. It's a function in terms of H. Okay, so ante manaki idi vachesindante sagam problem ikkada ayipoyindi. Now from here it is just the maxima concept kada. You know a function f of H, which is pi H into root over 4R square minus H square. Now you have to find out the value of H for which this function is maximum. Ante adigaru kada, what is the value of H for which the area is maximum? That is the question. Okay, so what is the value of H for which f of H is maximum? Translated to, what is the value of H for which f of H is maximum? So daniki em chestam manam, when is this function maximum? If this is going like this, at f dash H is equal to 0. So wherever the slope is 0, ఈ ఫంక్షన్ ది అప్పుడు 2 చాయిసెస్ ఉంటాయి మనకి. ఒకటి ఫస్ట్ చాయిస్ ఏంటి అని అంటే, ఒకటేమో మాక్సిమం. ఓకే, H1 వాల్యూకి మాక్సిమమ్, H2 వాల్యూకి మినిమం. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో మాక్సిమం ఉండొచ్చు, మినిమం ఉండొచ్చు. ఫర్ విచ్ వాల్యూ ఆఫ్ H is this function maximum? That's what they are asking. Okay, so in this first step ఏంటమ్మా, f dash H you should equate it to 0 ante. So చేద్దాం. So for that what should we do? We should find out f dash H. ఎలా find out చేయాలి? So pi ni pi as it is we will write into H into root over 4R square minus H square ఉంది. Now this is, you have to apply UV rule కదా, U dot V అంటే ఏంటి, UV dash plus VU dash, you can write that. Okay, U here I'm taking is H, so H into V dash anta root x differentiation 1 by 2 root x, 2 root x into, you have to differentiate the inner function. 4R square differentiation is 0, minus H square differentiation is minus 2H. Okay, plus VU dash, V ante enti, it is root over 4R square minus H square into U dash anta 1, differentiation of 1. Okay Nana, so this is basically 0 minus 2H ante just minus 2H kada. ఒక minus 2 ఒక 2 పోతుంది, ఇక్కడ రాయట్లేదు నేను, just minus 2H. so ఒక 2 ఒక minus 2 పోయి, and here you will get minus H square by, so this pi outside
minus h square by root over 4r square minus h square plus root over 4r square minus h square. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం LCM తీసేయచ్చు కదా నాన్న. ఇది f dash h value pi into, if you take the LCM, so multiply this root x into root x కదా, root multiply అయిపోతుంది. So you will just end up getting 4r square minus h square by root over, ఇది ఎంత నాన్న, 4r square minus h square. ఓకే, సో నౌ ఇది ఏమవుతుంది, f dash h. ఒకసారి మనం ఇక్కడ LCM తీసుకున్నాము. సో నౌ యాజ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ pi into multiplied with minus 2h square plus 4r square by root over 4r square minus h square కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నాన్న, ఈ మొత్తం వాల్యూని f dash h should be equal to 0 కదా. సో if we equate that to 0, ఏమవుతుంది, డినామినేటర్ ఆబ్వియస్లీ కాంట్ బి 0. సో ఏమి, వాట్ షుడ్ బి 0, అవర్ న్యూమరేటర్. వాట్ ఈస్ అవర్ న్యూమరేటర్, 4r square minus 2h square should be equal to 0 కదా. और అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే జస్ట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్, ఈక్వేట్ ది ఎంటైర్ థింగ్. pi into 4r square minus 2h square by root over 4r square minus h square is equal to 0. ఓకే నాన్న. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ టు ది అదర్ సైడ్, ఓకే, ఏం మిగులుతుంది నాకు, pi into 4r square minus 2h square is equal to 0. ఇప్పుడు pi కూడా అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతే 0 అయిపోతుంది కదా. సో వాట్ ఆమ్ ఐ లెఫ్ట్ విత్, 4r square minus 2h square is equal to 0. అంటే ఏంటి, 4r square is equal to 2h square, 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి 2r square is equal to h square, మీనింగ్ ఏంటి నాన్న, h is equal to plus or minus root 2r కదా, అవునా. బట్ క్యాన్ హైట్ బి నెగటివ్, హైట్ కెన్ నాట్ బి నెగటివ్. కాబట్టి therefore h is equal to root 2r అని వచ్చింది మనకు ఒక వాల్యూ. నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు వెరిఫై ఈ వచ్చిన h వాల్యూకి ఈజ్ f of x maximum or not. f of x కాదు, h వచ్చిన h వాల్యూకి f of h maximum కాదా ఎలా తెలుస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు డబుల్ డిఫరెన్షియేటెడ్ కదా నాన్న. యూ విల్ డూ f double dash. సపోజ్ యూ గెట్ f double dash less than 0 అంటే ఈ వాల్యూ ఆఫ్ h కి f of x is maximum. Okay, so that's the meaning. Alright, so next step ఏంటి in the process, to find out f double dash h. So what is f dash h, ఇది నేను ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ వేసుకుంటున్నా. let's say this is equation 1. okay, f of x equation 1 అనుకుంటే f dash h equation 2. so let's double differentiate our f of h. so basically here it is f double dash h. so as you can see, we have to apply u by v rule. అంటే ఇదే కదా నాన్న, this is my f of f dash h. so f double dash h ki you have to apply u by v rule. it's basically pi into u by v ఉంది కదా. u by v అంటే ఏంటి, pi into, so it's basically by v square, and ఇక్కడ ఏం రావాలి, సారీ ఇక్కడ by v square, ఇక్కడ vu dash minus uv dash. okay, that should be our derivative. so let us do that. కింద v square ఉంది కాబట్టి, okay, this is v కదా. సో స్క్వేరింగ్ v అంటే ఏమవ్వాలమ్మా, ఇక్కడ 4r square minus h square, ఇది v square. now what should you do, v u dash. v అంటే ఏంటి, just write the denominator as it is. okay, and you have to differentiate your numerator. u differentiate చేయాలి అంటే ఎంత అవ్వాలి, minus 4h. okay, minus uv dash. ఇప్పుడు 4r square minus 2h square into v dash ఎంత, v dash is the differentiation of root 4r square minus h square. okay, which is basically 1 by 2 root
4r square minus h square into minus 2h కదా నాన్న. సో ఇక్కడే రాస్తున్నా. సో ఈ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఎంటైర్ differentiation that you're going to get. F double dash h is equal to, let me just write it a little more neatly, by ikkada 4r square minus h square. Okay, so pi into idemaindi minus 4h into root over 4r square minus h square. ఓకే, ఈ మైనస్ అండ్ ఈ మైనస్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చి 4r square minus 2h square into h by root over 4r square minus h square whole divided by 4r square minus h square. Okay, now let us take the LCM in numerator. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ f double dash h is equal to pi into minus 4h into 4r square minus h square plus, that I'm multiplying the bracket inside, 4r square h minus 2h cube. Okay, whole divided by 4r square minus h square into root over 4r square minus h square. అంటే ఇది ఎంత నాన్న, ఇది హోల్ పవర్ 1, ఇది హోల్ పవర్ హాఫ్ కదా, ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా. ది సేమ్ టర్మ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ 1.5. సో ఇదేమైంది పై ఇంటూ మైనస్ 4h 4 కాదు, లెట్ us take this as minus 16r square h, okay, plus 4h cube plus 4r square h minus 2h cube whole divided by 4r square minus h square power 3/2. So this is equal to pi into 4h cube minus 2h cube ante plus 2h cube. Okay, 16 minus 16 r square h plus 4r square h అంటే ఎంత నాన్న, ఇది minus 12 r square h by 4r square minus h square power 3/2. ఇదేంటి, ఇది f double dash h. Okay, now that you got a more simplified version of f double dash, ikkada let us substitute our h is equal to root 2r. ante kada kanukovali, at h is equal to root 2r, what is the situation of f double dash h? That's what I have to find. So at root 2r ఏమైంది, pi into 2 into root 2 cube అంటే ఎంతమ్మా, 2 root 2 into r cube minus 12 into r square into root 2r whole divided by 4r square minus h square ante 2r square whole power 3/2. అంటే ఇదంతా నాన్న 4 root 2 r cube minus 12 root 2 r cube కదా. చూడండి, 4 root 2 r cube minus 12 root 2 r cube by ఇదంతా 2r square power 3/2. Okay, 2r square whole to the power 3/2. So I'll write it like this for better clarity. So 2 power 3/2 into r square power 3/2. So itla rasna 2 into 3/2. Okay, ante idi pi into, obviously as you can see ikkada negative vachesindi, minus 8 root 2 r cube by 2 power 3/2 into 2 cancel ayi r cube. What happened here was
basically 2 into r whole power 2 into r square whole power 3 by 2 అవుతాయి. We split that r 3 power 2 to each of them. So 2 power 3 by 2 into r square power 3 by 2. A power m whole power n అయింది, 2 2 cancel అయ్యి just r cube వచ్చింది. Okay, that's what happened. And now at this point it's easy kada, r cube cancel. Okay, and obviously as you can see all of this is a negative constant. F double dash h వచ్చింది. But how is it? F double dash h ఎలా ఉందమ్మా? Minus, you can still obviously simplify it, but actually గా ఇక్కడ పైన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే it is very much visible that it is less than 0. Okay, so minus 8 into 2 power half by minus pi into 8 into 2 power half by 2 power 3 by 2. So this is becoming minus 8 pi into identi 1 by 2 minus 3 by 2 minus 8 pi into 2 power minus 2 by 2 అంటే minus 1 అంటే it's basically 8 by 2 అంటే ఎంత నాన్న ఇది 8 sorry minus 8 pi by 2 అంటే ఇక్కడ 4 times. We literally got minus 4 pi. F double dash h we got the value as minus 4 pi, which is definitely less than 0. So what did we get? F double dash h is negative. F double dash h is negative at h is equal to root 2 r. Okay, and so here when we are mentioning, yeah, let's mention at h is equal to root 2 r, ikkada mention chesi simplify cheste better. Okay, so that people will know that you have substituted, or even better is just write like this, f double dash of root 2r. Okay, f double dash of root 2r. Okay, until the very end you can replace your f double dash with root 2r. Okay, because that's what you have to get. So f double dash h at h is equal to 2r is less than 0. Therefore f of h is maximum. Ikkada maximum at h is equal to root 2r. So actually in this problem getting your h is equal to root 2r is quite easy. దాని తర్వాత నీ f double dash h ని చెక్ చేయడమే ఇట్స్ హ్యాసిల్, ఎందుకంటే u by v రూల్ అప్లై చేయాలి కదా. సో v u dash minus uv dash by v square. What are we using here? d by dx of u by v is equal to, డినామినేటర్ లో v స్క్వేర్ వేసేసుకొని vu dash minus uv dash. Okay, we are applying this principle and solving. Okay nana, all right, antera, I'm saying ante, but it's not very tough. It is not doable అని కాదు, doable, very much doable. ఒకసారి రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే it'll be fine. So we are only like replacing the radius of cylinder, okay, in terms of r, in terms of the given data. We have written the area function రాసుకొని f dash h 0 చేసుకున్నాం, దానికి ఒక h వాల్యూ వచ్చింది, h is equal to root 2r. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ is it maximum or minimum? How do you find out? For that you will find out f double dash h, and ఆ f double dash h లో root 2r substitute చేస్తాం ఇక్కడ, and once you have done that you will get the value negative. Ante. Okay, so that's your answer. Okay, see you in the next video, Nana.